Right, guys, hello. Okay, this is how the sessions will be conducted. First and foremost, all sessions will be conducted in English and VM together. I'll try my best to combine both languages. Okay, then. So we'll start off with the 2012 paper for AdMats, all right, for SPM. Okay, before I move on, I have a few tips and few directions to give all of you. Okay, kepada semua rakan-rakan saya yang akan mengambil peperiksaan pada tahun depan, okay, ada beberapa peringatan bagi anda. Okay, pertama sekali untuk SPM, untuk AdMats syllabus SPM yang ada dengan kamu pada hari ini, okay, kamu pastinya harus menguasai dua perkara. Perkara pertama ialah kamu harus menguasai semua konsep yang ada di dalam buku teks. Pelik, saya tahu ramai guru-guru tuition, ramai guru-guru cemerlang ada nota sendiri, modul sendiri, memang bagus, betul. Tetapi yang paling penting sekarang kepada anda ialah untuk menguasai buku teks dengan sepenuhnya. Kerana dengan menguasai buku teks sepenuhnya, kita tahu konsep bagi setiap chapter yang ada di dalam AdMats. Maksudnya, bila lembaga membuat soalan ataupun merangka soalannya, mereka memikirkan cara-cara untuk menjadikan soalan lebih berkualiti. Dan dengan mengadakan soalan-soalan yang lebih berkualiti, mereka berasaskan konsep. Jika kita lihat pada kertas peperiksaan 2017, 18 dan 19, kita lihat bahawa terdapat banyak soalan konsep yang tidak mempunyai banyak calculation. Tak ada jalan kira panjang-panjang. Tapi konsep yang penting yang kita harus kuasai. Oleh itu, kita harus make sure dan pastikan bahawa kita punya konsep kuat. Dan untuk menguatkan konsep, kita harus menggunakan buku teks. Kedua, kita harus buat pasir. Pasir penting. Kau ingat seperti ini. Amin sini akan kata, oh saya buat pasir satu buku komplit pun tak boleh dapat A+ SPM. Betul. Sebab apakah pemikiran mereka apabila membuat pasir tersebut? You see, when doing pasir questions, you have to understand. Lembaga is actually telling you or giving you information of how your paper is going to be like. Every year they give a question. It is an indication of how things are moving. Is it going to be more complicated, less complicated? Okay, and this information is important. Perkara yang lembaga inginkan ialah memberikan student peluang. Peluang ini nak tengok, okay, soalan ni boleh develop jadi apa. Dan itulah objektif utama membuat pasir. Bukan untuk kamu ingat, oh soalan rangka sama, tidak. Tetapi information apa yang kita boleh dapat dengan pasir. Oh, cara soalan, corak soalan, apakah diagram-diagram yang biasa digunakan. Then we can deduce ataupun kita boleh dapatkan satu kesimpulan. Okey, pasir ni penting bukan untuk kita score A+, tapi untuk kita menguatkan base knowledge kita, menguatkan maklumat yang kita dapat. So kita dapat semua maklumat ni, kita tahu, okay, next time kita apply this concept dalam soalan lain. Application tu sangat penting. That is why kita harus kuasai textbook dan juga kuasai pasir. Lepas kita dah buat dua perkara ini, barulah kita buat soalan-soalan luar. Dan bila kita buat soalan-soalan luar, you guys need to understand that these questions that you do should be questions that are verified. Maksudnya soalan tu betul-betul sahih, betul-betul jawapan dia tidak ada masalah dan soalan tersebut memang dirangka dengan silibus yang diadakan. Oleh itu, saya harap semua rakan-rakan saya, semua junior-junior saya akan cuba untuk buat soalan, tetapi buat soalan trial yang ekstra. Buat soalan trial. Do trial papers. So you do trial papers, these are basically indications of what the best teachers of the state think that is going to come out for exam. So you do those papers, 2012, 13, 14, 15, do as many as you can. That is the purpose. Don't waste your time with reference book questions. Boleh, tak ada masalah. Ada extra time, kamu rajin, buatlah. Tapi yang paling penting adalah tiga benda ni. Textbook, pasir dengan trial paper. Okay, sekarang kita move on straight away to the question. Sorry membebel banyak sangat. Okay, first question. This is a functions question, right? Not really complicated, no problem at all. Okay, as we look at the question, diagram 1 shows the relation between set M and set N. We can see set M, we can see set N. Even before we attempt the question, make sure we label. Kita kena label soalan. Apakah soalan nak dengan raja yang diberikan? Raja yang diberikan pastinya akan memberikan kita information yang banyak. So kita tengok. Set M, object. For sure, set M is an object. Set N, image. Okay? Tak ada masalah. Alright? Part A, state. Ingat peringatan.
apabila keluarnya soalan nyatakan or they tell you to state something, that means that the diagram or the information that they have given is already enough for you to deduce or answer the question. If it's not a diagram or if it's not a picture, then it is most probably a concept of the chapter. So make sure you identify the concept and interpret the diagram correctly. So now, state object of -1. Okay. -1 image. Objek dia adalah 5. Siap. Part B. The range of the relation. Soalan biasanya, soalan-soalan ini wajib kamu dapat 2 markah, wajib skor. Okay? Bila pemeriksa minta untuk range, biasanya student akan confuse. Mereka akan ingat range tu image. But you have to understand, range is not equals to image. Alright? Range is basically image that has an object. Okay, faham? Range ataupun julat dalam functions ialah image yang mempunyai objek. So, apakah image yang mempunyai objek di dalam soalan tersebut? Okay, kita tahulah -3, -1, 1 dan 3. Oleh itu, jawapan untuk B ialah curly braces, jangan lupa. -3, -1, 1, 3. Close your curly braces, 2 marks. Okay? Soalan senang, soalan konsep, you should not take too much time in this question, alright? Make sure you do it properly. Okay. Question 2. Soalan nombor 2 pun soalan yang sangat senang. Okay. Function fx 3x plus 4, fgx 6x plus 7. Okay. Sebelum kita attempt this question, I nak you all ingat perkara ini. Contohnya, jika diberikan fgx equals 6x plus 7. Okay. Ini adalah function yang diberikan. Jika fgz, maka ia akan jadi 6z plus 7. We have to remember this concept, right? When this changes, this will always change usually because we are inputting an object here in order to come out an image here. Understand? So make sure we are clear on that ideology, alright? So with that concept, we know that fg4 is 6, 4, 7. Okay? And you just press your calculator, don't waste so much of time. 31, finish. No problem whatsoever. Biasanya, students akan dapat students will feel that there is a complication in part B. Ada masalah dalam part B. Kerana kita nak cari apa itu GX. Okay. Saya ajar teknik yang senang. Kita ingat fgx 6x plus 7. Okay. fx diberikan. fgx diberikan. gx tidak diberikan. Please remember, whenever there is a question that wants us or requires us to find the function that is inside of the composite function, then you just pray to God and say terima kasih because it is damn easy. Alright? No problem whatsoever. You don't even need to let y. You only need to let y if you need to find the function of fx. Okay? Kita akan discuss dengan lebih lanjut untuk function, macam mana nak cari function yang di luar apabila kita buat composite function. Tetapi jangan risau, dalam pasir questions yang akan datang, ada banyak contoh untuk that particular question. Alright? So, let me show you how do we attempt this question. Fgx equals to 6x plus 7, correct? We know from above, fx is 3x plus 4. Okay, that means 3 gx plus 4 equals to 6x plus 7, right? We have to gantikan je, fx 3x plus 4. X ni kita jangan risau, kita biar je. Jangan risau, letak je 3, x tu gantikan dengan gx plus 4, alright? And then we have 3gx equals 6x plus 7 minus 4. Gx will be equals to 2x plus 1. Okay, finish. No problem. 4 markah. Free je dapat 4 markah. Tak ada masalah. Okay. Paling penting kita punya konsep yang apa kita faham. If it is a composite function, always remember, look at what is given. If it is a function that they are asking outside ataupun luar, jika mereka berikan gx dan fgx dan suruh kita carikan fx, maka itu lebih complicated. And we will make sure, and I will teach you that later in different pasir questions. Alright? The purpose of these videos are for you to understand what the question wants and how to answer, not for me to teach the chapter, yeah? Alright, okay. We look at question 3. Yeah, soalan nombor 3. Given fx is equal to x plus 5, find f3. Lembaga again, tolong kita 2012, saya rasa lembaga peperiksaan per tahun ini memang suka sangat anak-anak kita orang ya.
F3, senang je. Gantikan X dengan 3, plus 5, F3 8. What is the purpose lembaga doing this? Lembaga is doing this because they want you to get the first mark here and for you to apply in this question. Tengok tak? Value of K such that 2F inverse K equals F3. Okay. First and foremost. Bila kita tengok macam ni, ramai student akan takut. Nak buat apa? Nak buat apa? Takut sangat. Tak tahu nak buat apa. Okay. I tunjuk you nak buat apa. Alright. Value of K such that 2F inverse K equals F3. F3 dah dapat, kamu biarkan je. Jangan risau, jangan kisah pasal benda tu. 2F inverse K. Kita tak tahu 2 tu apa, kamu tak tahu 2 apa, tak kisah. First step bila kita tengok inverse, kita buat dulu inverse. Kita buat F inverse X dulu. Jangan risau, K tu nanti kita gantikan. Okay. Cara kita buat F inverse X. Dah berikan Fx is X plus 5, betul tak? So nak buat inverse, senang je. Kita let Y equals X plus 5. Then Y minus 5 equals X. Therefore, F inverse Y akan jadi Y minus 5. F inverse X akan jadi X minus 5. Okay. Step 1, settle. Step 2, dah berikan next condition, dia nak inverse K, bukan inverse X. Tak apa, no problem. F inverse K. Jadilah K minus 5. Second condition, settle. Sekarang, third condition, dia nak 2F inverse K. Apa maksudnya 2F inverse K? Macam ni je. 2F inverse K is basically 2 outside K minus 5. You just multiply 2K minus 10. Okay, sorry, macam 16 pula. 2K minus 10. Third condition fulfilled. Alright, now we look at the fourth condition. Okay, now we look at the fourth condition. Fourth condition, kita gabungkan semua benda. Okay, dia nak value of K such that 2F inverse K equals F3. Okay, kita dah tahu 2F inverse K ialah 2K minus 10. F3 apa? 8. Gabungkan semua. 2K equals 8 plus 10. 2K equals 18. K equals to 9. Settle. Tak ada masalah. No problem whatsoever, ya. So you follow the step. Don't be so scared. When you see questions like this, you do one by one. You do what you know first. Buat apa kamu tahu dulu. Kita tengok ada inverse, buat inverse dulu. Kalau it's a different letter, never mind. Do the normal inverse X first. Later you can apply the letters. Later you can do all the things. So follow step by step. Ikut cara saya, memang don't worry, you akan pastinya dapat 3 marks ni. Free marks Dah kata kat you, these 3 questions, 3 ni sangat senang. You just tahu konsep sikit, apply, mesti dapat jawapan. Okay? Alright. Question 4. Okay, this is a quadratic question, tak ada masalah juga. But first, baca soalan. It's given that 3 and m plus 4 are the roots of the quadratic equation. This is the quadratic equation, these are the 2 roots. And they are saying that they want m and n. Dia nak cari jawapan ataupun nilai m dengan n. First, kita rewrite kita punya equation. X square plus n minus 1, x plus 6 equals 0. Kita cakap A is 1, B is n minus 1, dengan C equals to 6. Okay? Kita kumpulkan this information dulu. Okay? We gather this information first, yeah. Don't be too worried. Once we are done with that, now we move on to the roots. Given roots are 3 and m plus 4. Now, perkara yang sangat penting or the most important thing you have to do is to identify POR and SOR. Okay, untuk students yang clueless ataupun blur dengan POR, SOR, saya berikan definition. SOR is basically minus B over A and POR is basically C over A. Okay, soalan kata, the question is to find m plus n. So we apply sum of roots and product of roots. So what is the meaning of sum of roots? That means you add both roots. Product of roots, multiply both roots. So now kita apply. Okay, we apply the whole thing. We start out with product of roots. POR. Kita boleh just start with sum of roots, no problem. POR is C over A. C over A is 6 over 1, 6. Okay, so the product is, okay, in this case is 3 and m plus 4. So 3, m plus 4. So kita dapat 3m plus 12 equals to 6. 3m equals to 6 minus 12. 3m equals to minus 6. M equals to minus 2. Okay,
No problem, kita settle this part. Okay, M equals minus 2. Dah dapat M equals minus 2, kita apply SOR pula. Sekarang you must be thinking, oh, I already got M. How do I get my N? Don't worry, just do your SOR. SOR is minus B over A. Minus B over A, SOR is 3 plus M plus 4 equals to minus B apa? Letak negative value. B kita N minus 1. A kita 1, so kita ignore je. 3 plus M dah tahu negative 2, masukkan. Plus 4 equals minus N plus 1. Okay. 3 plus minus 2 kan, dan kita akan dapat N is equals to minus 4. Okay, tak ada masalah, no problem. For this particular question, you just need to know what is the concept of sum of root and product of roots. Okay, jika kamu tak pasti apa maksud saya kata kamu kalau sum of root ialah kita tambahkan dua-dua roots yang diberikan, which is equals to minus B over A, and then kita cari jawapan. Product of roots ialah, again, kita ialah hasil tambah. We have to multiply the two roots and get what is the answer. This is the concept. Refer kepada buku teks jika kamu tak berapa clear dengan konsep ini. Or if you have more problem with the question, just leave a comment down below and I will let you know how to do it. Okay. Okay. Move on kepada question number 5. Untuk question number 5, again, kita kena tengok apakah condition yang question berikan. Okay, dia kata quadratic equation. This is a quadratic equation. Okay, condition pertama yang diberikan ialah 2 equal roots. Condition kedua, express H in terms of K. 2 conditions that are given in this particular question. First, kita buat apa? Jot down dulu. Write down equation balik. Minus 4, H minus 2K. Expand the equation first. X square minus 4X minus H plus 2K equals to 0. Okay, kita dah expand the equation, betul tak? Okay, kita dah expand the equation, dah settle. Sekarang kita kena tahu equal to roots tu maksudnya apa. Kalau 2 roots equal to roots B square minus 4AC equals to 0. Ingat kalau greater than 0, 2 distinct root. Kalau less than 0, no equal root. Faham You just have to follow this particular distinction. Dia sekarang kata 2 equal roots. Equal roots B square minus 4AC equal to 0. Kita sekarang apply. Sebelum tu kita tahu dulu what is our A? 1. What is our B? Minus 4. What is our C? Minus H plus 2K. Ingat kalau H tu ambil the whole thing. Kalau C tu ambil the whole thing. So sekarang kita apply kepada the concept of 2 equal roots. B square minus 4AC equals to 0. B minus 4 square. 4, A kita 1. C kita ialah minus H plus 2K equals 0. Expand the whole bracket. Kita akan dapat 16 plus 4H minus 8K equals to 0. And then you get 4H equals 8K minus 16. Alright, and then we have H equals to 2K minus 4. Finish. Tengok easy, very easy questions. You just need to know the concept. Saya kata kat kamu, I stress to you all the time. You must know the concept first. Make sure your concept kuat. And you akan perasan kalau konsep you kuat, no matter how the question putar balik dalam your 2019 paper tahun lepas, orang kata sangat susah, so difficult. Masalahnya, students tak strong concept. Kalau students strong concept, dia akan faham, oh, rupa je complicated. Tapi kalau kita apply konsep dengan sistem yang sama, tengok apa condition, apply the concept, mesti kamu akan dapat markah, mesti kamu akan score. Okay? So first session, first 5 questions dulu. Sorry tadi membebel a bit, but that's just my advice. I have more advices and tips to come. And I hope you enjoyed this particular session. Thank you. Bye-bye.